Where do you... Solidify! The wind knows me. Here you are. Order guide you. Stabilize. Let's light it up! One with nature. Freeze. Gather. As one with wind and cloud. Freeze. Into the wind. I got careless. A process of elimination. Over here! Solidify. Use myself a little. Yeah. Osmanthus... Another Stabilize. Freeze. Everybody stand back! One with nature. This is order. Quicker. Fallen leaves. Adorn my night. Solidify. Let me amuse myself. Diffract. The wrong test subject. Just run from death. Another test subject. Stabilize. Free. Quicker. Freeze. Let's light it! The wind knows me. Going in! I
I will have order. Clouds high, the birds call. Into the wind. Resistance. Here you are. The process of elimination. Gather. This is order. Can't run from There you are. careless. The wind knows me. Let me amuse As myself. one with wind and cloud. Flicker. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Scatter. Let me amuse myself. Order guide you. There you are. Stabilize you. One with nature. Fallen leaves. Adorn my night. Everybody stand back. I will have order. Defract. Let's light it. The wind knows me. Clouds high. The birds call. Flicker. The merrier. Oh, now you've got me worked up. Into the wind. This is order. Look at me. Just...
strange. Paimon's heard lots of people talking about this academia extravaganza thing earlier. Wonder what that is. Maybe there'll be fun things to do there. Let's go to the academia and have a look for ourselves. Excuse us, but is Sino at the academia? You two look familiar. Are you friends of Mahamatra Sino? I'm afraid he's out on a mission right now. But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. We ran into this guy by the gates, and he seems really eager to speak with Amatra. It sounds like something urgent. Oh? If you don't mind, why don't you tell me about it first? Siraj. Siraj. That name sounds familiar. Isn't he a Vahumana researcher? Vahumana researcher? Yes, one of their most renowned, in fact. I hear he's as daring as he is intelligent. There are rumors he'll become Vahumana's next sage. But please continue, good sir. What about Siraj? I want to report him for conducting a dangerous experiment. He kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. Experimental equipment everywhere. I ran as fast as I could, a little slower, and he would have caught me. There's no rush. Please, take your time. What kind of experiments was he conducting? Where is this cave? I don't remember. Huh? You can't remember? All I remember is Siraj walking towards me, and then my head started feeling weird. Okay, ich war It's like a gerade nightmare gemutet. that I can't recall. I just know that that place is dangerous and that they must be stopped. Ich meinte gerade, es wäre schon irgendwie cool, wenn, oder was heißt cool? Interessant, wenn jetzt Ilias alles dem Typen da erzählt und der Typ dann eigentlich Kumpane ist und jetzt uns in irgendeine Falle zieht oder sowas. Oh, I heard they conduct business in the tavern. We have to hurry. Even if what you say is... All right. I'll have some of my colleagues look into Siraj. But before that, I would like to administer the Matra lie detector test. You think I'm lying? Please don't take it the wrong way. This is just standard protocol. Sorry, but can you two wait out here a little while? We'll be back soon. Huh? I'll hate them. Let me bring you up to speed. First things first, Ilyas passed the lie detector test. This indicates that what he said is highly credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. Per protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Al-Haytham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and then asked to join the investigation. Finde ich gut. Huh. It's kind of weird for you to be working with the Matra. Is there a special reason? You're overthinking things. My interest was piqued is all.
Really? I'm surprised you have this much free time. In that Ist halt case, so. let's join in as well, shall we, Traveler? It's already against protocol for acting Grand Sage Al-Haytham to participate in this investigation. As for you two, Haben die große Erlaubnis, never damit zu machen. after all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep everything confidential. Nö. Don't you worry. Our lips are sealed. Vor allem Paimos. Paimos. Alright, in that case, I'll fill you in on what we know so far. Ilyas claimed that Siraj will be conducting some business with a Kasharawa researcher at the tavern. This is one of his few clear memories. It seems he stumbled upon this information while escaping. Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. He applied for long-term off-site research 1 month ago. It's close to the time that Ilyas had given, so we've decided to head to the tavern and investigate any suspicious persons. That's right. Arav, prepare to head out. You two, do as you will. Oh, come on! We already said that we're coming! So. Muss ich das jetzt tatsächlich machen oder kann ich jetzt... Dass man das immer wieder suchen muss. Nee, das suche ich auch nicht. Hä? Ich muss da, glaube ich, so nochmal rein. Okay, kann ich immer noch nicht. Muss das erst noch fertig, also noch ein bisschen weitermachen. Oh, darauf hatte ich jetzt so gar keine Lust. Ja, wenn es sein muss. So, Ibens 1 zurück, Yannick. Willkommen zurück. Ich habe jetzt gerade Al-Haythams Dingens hier getriggert, damit wir eigentlich das Event machen können. Kann ich nicht, weil sein Dings hier, sein Legendenauftrag hier voll im Weg ist. Das ist mega We're nervig. here, acting Grand Sage Al-Haytham. What's our next course of action? Acting Grand Sage Al-Haytham. Looks like you haven't read any memos lately. The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. If your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons. Ilyas, please stay here. Acting Grand Sage Al-Haytham, I'll have to trouble you with the protection of our primary witness. Sure. Though I'd rather he just protect himself. He's the same as ever, casually ignoring people just like he did back at Aro Village. Vor allem, der Typ wäre doch nicht entführt worden, wenn er sich hätte wehren können. Answering a simplistic question only enables the questioner. Besides, I need him to understand my position clearly. Was meinst du damit? Arav has just as many doubts about my coming along as you do. But unlike you two, he's making this matter more complicated than it is, with his considerations like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. That question was obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so complicated? This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. Excuse me, acting Grand Sage Al-Haytham. I've had a question on my mind, and I need to know the answer no matter what. Have we met before? No. I have no recollection of ever meeting you. Haha, I thought so too. I probably wouldn't have had anything to do with someone of your caliber. Ich wette, Ilyas hat ihn schon mal getroffen, aber der Haytham fand es nicht wichtig und hat es wieder vergessen. Then why did you ask? Well, for some reason I felt a sense of familiarity when I met you for the first time.
Really? A misperception, perhaps. Or... Acting Grand Sage Alhaitham, we've apprehended a suspect. Siraj? No, it's the Ksharawar researcher who has dealings with him. His name is Narendra. Viel Spaß in meiner Kanne. Ich weiß zwar nicht, was du da willst, aber bitteschön. Acting Sage Alhaitham. Wait, can someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the personal interest of the acting Grand Sage? What have I gotten myself into? I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't ever happen again. I would like to ask him a few questions. Of course. Do you know Siraj? Yeah, that's the name of my buyer. He asked to make the transaction at the tavern, but he never showed up. What were the details of this transaction? He's doing some kind of experiment that seems to require many power generators and electrical components that can only be found in our project. He contacted me in private and said that he'd pay a large sum of Mora if I was willing to put some aside for him, under the pretense of them being defective Dann viel parts. Spaß dabei. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up, or run into you all. Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, so he intentionally didn't show up. Whatever the case, it seems that this lead ends here. The good news is, regardless of what Siraj was planning, his progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation. Do you have any more questions for the suspect? No, he's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while. Oh, that's fine. We conducted a comprehensive lie detection exam, which showed that he has a genuine case of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. However, I am curious, what do you need him for exactly? I've read some papers regarding amnesia, and I'd like to try restoring his memories. I see. Ach so? We'll be returning to the academia then. I'll leave Ilyas in your care. Wusste nicht, dass das gelesen hat. Okay. Follow me. Er will jetzt dorthin. Ich werde trotzdem immer wieder schauen, ob ich die Quest machen kann, das Event. Siraj didn't show up at the tavern, and Narendra didn't give us any leads. Ugh, that means we're stuck. Alhaitham, are you serious about seeing things through? Paimon's pretty surprised that you're this interested in the case. I thought you would have guessed the reason by now. Huh? Paimon has no clue. Hey, do you know? Kennst du Siraj? Yes, we were classmates. Oh, so that's why you asked to come along when Arav briefed you on the situation. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? You couldn't be further from the truth, but I wasn't expecting much from you to begin with. For the time being, all you need to know is that we were once classmates. I became the scribe afterwards while he continued his academic endeavors. Er ist zu Paimon immer so freundlich. Das sind die wenigsten. He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. From violating matters regarding human evolution to attempting the forbidden and fearing none, the 6 cardinal sins are the origin of all evil in this world. They are also what the sages use as a reference when formulating or amending the rules of the academia. Das war auch im übertragenen Sinne gemeint. Mit dem ich habe von dir sowieso nicht viel erwartet. Im Vergleich zu vielen anderen, wie die Paimon halt behandeln, ist er halt sehr freundlich. My opinion was that Siraj's research was both overly naive and in violation of various core principles. The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application.
So that's why he's buying energy sources and electrical components. He's most likely trying to circumvent the rules and conduct his experiment in secret. That sounds super suspicious. Oh, we gotta stop him. Ilias, can you try to remember things again? Maybe something new will pop up. I'm sorry, but I've already tried many times. And no matter how hard I try, it feels like everything in my mind is shrouded in a thick mist. It is possible for a person to subconsciously forget some of their memories as a defense mechanism against extreme stress. However, these memories aren't truly lost, but merely sealed away. They can be restored with the appropriate stimulus. Now, try to recall things you care about. They don't need to be related to this case. Well, actually, I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some things, but I can't recall some others no matter how hard I try. But I do vaguely remember that there are 2 things that I have to do no matter what. Do tell. The first is to get my paycheck from the academia and give it to my younger sister in Gandharvaville. I'm not sure about the details, but it seems that I would send money to my younger sister every month to pay for family expenses. And the second thing? What's the second thing? I can't remember. Sorry, there's just so much I can't recall. Not unexpected. However, you're the only one who has seen Suraj and knows the exact location of his cave at present. As such, we'll do everything we can to help you regain your memories. Losing your memories must be really painful. But don't you worry, we'll help you get them all back. Oh, thank you so much. This feeling, it's more than just pain. I don't know how to describe it. I have so few memories that I don't even have a clear idea of who I am. And my head's always ringing. It feels like I could faint at any moment. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie es ist, wenn du keinerlei Erinnerung mehr hast. Ich stelle mir das sehr merkwürdig vor, weil alles für dich fremd ist wahrscheinlich. Oder je nachdem, was du halt vergessen hast. Eventuell, wenn es richtig schlimm ist, halt alles für dich fremd ist. Deine Wohnung ist fremd. Das, was du immer getan hast, ist für dich fremd. Du hast vielleicht Interesse an was komplett anderem, als wie du es vorher hattest. Das ist schon komisch. Ich weiß noch nicht mal, ob vielleicht, jetzt nur mal angenommen, du vielleicht dann auch Dinge essen würdest, die dir dann auf einmal schmecken, die dir vorher nicht geschmeckt haben. Das würde mich mal interessieren, ob das tatsächlich auch so ein Ding ist, weil du ja vielleicht keinerlei Erinnerung mehr daran hast und somit auch keine Vorurteile zum Beispiel mehr dagegen. Das müsste man mal herausfinden. Aber so im Allgemeinen, du kannst ja nichts mit dir anfangen. Das Einzige, was du machen kannst, ist immer zum Arzt zu gehen und dich im Prinzip auf wildfremde Leute zu verlassen, die versuchen, dich irgendwie wieder auf die Beine zu kriegen. Das ist schon hart. But amidst all that, it also feels like I've been set free somehow. Nevertheless, I have you all to thank for bringing me what clarity I do have right now. Now, I do remember that I worked part-time at a place in the academia called the Research Preparation Center. That's also where I got my monthly paycheck. Man ist absolut orientierungslos, sogar bis hin zur Frage, welche Sprache man spricht oder geschweige denn, ob man überhaupt noch spricht. Gibt es so eine schlimmen Fälle, dass du nicht mehr weißt, ob man überhaupt noch spricht? Und welche Sprache ist ja dann auch interessant, aber könnte es denn tatsächlich sein, wenn du so einen richtig krassen Erinnerungsverlust hast, also eine richtig krasse Amnesie, dass du eine Sprache kennen könntest oder verstehen könntest und sprechen könntest, die du nie zuvor gesprochen hast? Und dann würde mich interessieren, wenn dann deine Erinnerungen zurückkommen, bleibt dieses Wissen? Oder wird es dann wieder verdrängt mit dem, was vorher war? Aber das sind so Sachen, die wird niemand hier im Chat 100% beantworten können. Da müsste man sich echt mal mit Professoren auseinandersetzen und mal nachfragen und Interviews führen oder sowas in der Richtung und sich da mal schlau machen.
Krass. Glaub schon, je nachdem, welchen Teil des Kopfes getroffen wurde, ja. Glaube nicht, aber man könnte das Sprechen theoretisch verlernen können. Das ist ja ein Entwicklungsprozess, das Sprechen, ja. Aber genauso ja auch eventuell das Laufen. Wäre ja auch so ein Ding. Das hast du ja auch irgendwann mal gelernt, als du klein warst. Viele Dinge, die du halt irgendwie mal gelernt hast, nicht nur vom Sprechen her, sondern auch von der Motorik her, könnte man vielleicht auch vergessen. Das wäre schon heftig. Ich hoffe, dass ich das nie erleben werde. I see. In that case, let's go and find whoever's in charge there. Brauche ich nicht verlernen, hab schon 2 dicke Füße. Das hast du gesagt. So. Jetzt können wir uns darum kümmern. Das, was ich eigentlich wollte. A moment, if you would. Are you two the famous traveler and Paimon by any chance? Immer zu Diensten. We sure are. And who are you? My name is Wikas, a member of the Academia Extravaganza Planning Committee. Have you two heard of this festival? Gerade eben. Yep, and that's exactly why we're here. Is that so? Looks like our advertising is working. Since you're both interested, would you mind if I gave you a brief explanation of the event? Vielen Dank. So, the Academia Extravaganza is a grand event run by the Academia with a long and storied history. To be precise, it can be divided into the Wisdom Gala and the Inter-Darshan Championship. The gala is held annually. During this time, all 6 Darshans will set up booths throughout the city and host guests to showcase the most fascinating aspects of their school, and thus increase their influence. On the other hand, the championship is held once every 4 years. Each Darshan will send a representative to vie for the position of Grand Champion. This year, the gala is being held alongside the championship, so the mood in the city is, as they say, at an unprecedented fever pitch. Got it. Cool. Thanks a bunch for the detailed explanation. You're most welcome. Answering questions regarding the Academia Extravaganza is my job. And I actually do have something I would like to ask the two of you. Huh? Need our help with something? Well, let me begin by saying that this year's Academia Extravaganza is of utmost importance to us. Lesser Lord Kusanali and the sages came up with a plan for the Academia to recruit talented people from the desert starting next year. As such, we've invited a great number of desert dwellers to take part in this festival, so they can hopefully experience the Academia's atmosphere ahead of time. I've heard that the two of you are famous across both the rainforest and desert. With your participation, especially in the Inter-Darshan Championship, more people will definitely come to appreciate the festival. Aber wir sind doch keine Gelehrten der Akademie, können denn nicht nur Vertreter der Institute teilnehmen. Exactly. Or do you mean you want us to join a Darshan? But then we would have to deal with exams and essays and stuff like that. No need to worry. The championship participants have already been selected. I mean to invite the two of you as guest commentators. Your job will be to observe and record every part of the competition. Warte, heißt ich kriege dann immer so Sprechblasen, die ich dann anklicken muss und dann wird sich je nachdem das Publikum freuen oder nicht freuen und mich ausbuhen? Klingt ein bisschen danach. There's no pressure. Just follow each match and enjoy the festival. Aside from that, we'll also prepare some compensation for your efforts. We won't have you working for free. Okay, ich bin jetzt mal That gespannt. sounds like a sweet deal. What do you think? Wer sind denn die Wettkämpfer? Gibt es noch andere Berichterstattung? Ich will die You Wettkämpfer can head wissen. over to the festival venue later. An organizer there will introduce each participant. Some of them even might be people you recognize. I'll leave it at that for now. So, how about it? Would you like to take this commission? Wir nehmen es an, das könnte lustig werden. Wow. Having fun while getting paid? This sounds awesome.
Vor allem endlich mal etwas, wo wir nicht kämpfen müssen, sondern wo wir einfach nur zusehen. The main event venue is at the outskirts of the Citadel of Regzar, and the organizer you're looking for is Karina. Tell her the situation and she'll get you set up. The championship is going to begin soon. I wish you a good experience serving as commentators. If you have any doubts, come find me anytime. Nö, wir gehen da direkt hin. Off we go! Wir marschieren da direkt hin. War doch die Zeitquest, richtig? Ja. Wo muss ich jetzt hin? Tatsächlich direkt vor Ort. Dann teleportieren wir uns hier hin. So. Ah, die haben hier so alles schön gemacht. Welcome, one and all, to the Academia Extravaganza. Now then, allow me to reveal the prizes for this iteration of the Interdarshan Championship. Fabulous monetary rewards, research funds, a limited edition Genius Invocation TCG card, and the right to wear the Diadem of Knowledge. I believe that I need not elaborate as to how this is a symbol of great honor. Ich will die Krone haben, die sieht voll hübsch aus. She should be Karina, right? Looks like she's in the middle of something. Let's wait till she's less busy, then go introduce ourselves. The Diadem of Knowledge. What a perfect work of art. Every time I see it, I feel like I'm losing myself in its beauty. The one who proves fit to wear it must be a rare genius indeed. I believe that most of you have already seen the Diadem of Knowledge or have heard tales about it. 20 years ago, a researcher named Sachin bought it for a large sum of mora before donating it to the Academia. The generous championship prizes are also sourced from his sponsorship. Before we begin, allow me to express our gratitude to this researcher, who cannot be with us right now. Okay, das war gerade merkwürdig. Mal gucken. Zahlungsgrund für die Teilnahme ist legendär. Lass mich raten, die seltene Karte. Er möchte unbedingt den zweiten Platz wahrscheinlich haben und gewinnt dann den ersten Platz und ist total traurig. Oh, ich hoffe, wir kriegen wieder irgendwelche dummen Sprüche von ihm, irgendwelche lustigen Witze. Lustige Witze. Things can only get worse. So, wer bist du? Things can only go from bad to worse. Wer bist du und wo bin ich? Na, wo bin ich, ist ja unten interessant. Wer bist du? Human nature begets conflict, and conflict begets ruin. From the beginning, the seeds of wickedness have been. Hey, stop spacing out! Paimon called out to you, but you didn't respond. You okay? Did you stay up late without telling Paimon? Ich habe gerade... Ein dummer Spruch bekommt man schon, das nur wenn man ihn das erste Mal, wenn man ihn anspricht. Moment. Aber, also, ein dummer Spruch kommt, aber nur wenn man ihn das erste Mal anspricht, okay? Ich habe gerade... All right. I'm sure we're all more than ready for the championship to begin. Ich möchte bitte ein Zaino-Witze-Buch haben. Our 6 Darshan representatives to the stage. Our contestants are... Representing Amorta, Tainari! Wie er sich hingestellt hat. Representing Spontamod, Sino! Ah, Deutsch versagt. Ja gut, oder Englisch halt meinetwegen, ist mir wurscht. Auf beiden Sprachen kann man es vergleichen. Ey, ich finde es ja genial, wie sie hier auf der Bühne stehen und erstmal posieren. Wie geil ist das bitte? Representing Ratawahist, Layla! Representing Haravatat, Farzan! Mit ihr habe ich noch nichts zu tun gehabt. Representing Kisharawar, Kave! Ich möchte dich nicht im Team haben, aber ich möchte dich haben. Vahumana. Is Vahumana's representative not here yet? Du, nicht spoilern! Das ist Spoiler, hör auf! Das weiß ich doch gar nicht, das wurde nicht gesagt. Kusch, nein, aus! These introductions are pointless.
Let's just get this over with. Ach nee. Wait a sec. Why is he Vahumana's representative? Aber es ist trotzdem ein Spoiler, dass zwei es nicht wissen, warum sie angemeldet sind. Das ist ein Punkt, dass ich ja auch nicht weiß, dass zwei das nicht wissen. Jetzt weiß ich das, also Spoiler. Nee, wirklich, also da muss man echt mal aufpassen. Es wird immer so getan, als wenn es kein Spoiler ist, aber es ist halt ein Spoiler und das ist halt scheiße. Da muss man halt wirklich mal ein bisschen drauf achten. Die Sache jetzt mit Sinus Grund, okay, das wird man irgendwie herausfinden. Das ist scheißegal, aber schwierig. Bitte nicht. Finally, our final contestant is Vahumana's representative, Hat Guy. Hat Guy. So, was haben wir denn? Wanderer, bis in die Ewigkeit driften. Warum kriege ich von ihm was, aber nicht von der anderen? Früheren Namen und vergangenen Geschichten aufgegeben, wandelt er nun als Wanderer durch die Welt. Er kleidet sich wie ein Shugenja, tut aber im Grunde, was er will. Wie der Wind selbst benimmt er sich ebenso unbegreiflich. Einst eingeschworene Feinde sind jetzt vorübergehende Verbündete, die von gemeinsamen Interessen getrieben werden. Auch die Feindschaft der Vergangenheit ist inzwischen verschwunden. Aber diese Vergangenheit lebt immer noch in seinem Herzen. Vertrauen, Verrat, Gnade, Rache. Die Vergangenheit hat die Gegenwart geprägt. Welche Art von Zukunft kündigt sie an? Oh, so that's Hat Guy. I think I've seen him before. You know who he is? I've heard that he's a researcher from a different country who nominally belongs to Vahumana. Word is that he's written a lot of political analyses. His manner of speech hasn't made him popular amongst most other Vahumana researchers, but his comings and goings are quite irregular, so he doesn't interact with others much. Aside from his more controversial aspects, his perspectives are considered quite incisive. Vahumana has seen a dearth of new talent lately, and some of its existing ones are not currently at the academia, so I suspect he might have been their only option. It's just kinda weird. He doesn't seem like the kind of guy who'd participate in competitions like this one. Das kommt mir auch ziemlich verdächtig vor. Aber allein, dass du das Event spielst, ohne die Story fertig zu spielen, ist doch schon ein Spoiler für dich, oder nicht? Das ist aber ein Spoiler für mich, den ich halt eingehe, weil ich ansonsten das Event verpasse. Deswegen mache ich das mittlerweile. Aber ich möchte, wenn ich das Event spiele, nichts vom Event wissen. Das ist es halt. Und wenn ich halt eine Frage habe und sich das in der Story, sage ich mal, noch klärt oder durch Legendenaufträge klärt, dann will ich da halt auch keine Antwort haben. Aber wenn es etwas ist, was zum Beispiel durch frühere Events wichtig ist, storytechnisch, oder etwas, was ich halt nicht mehr erleben kann, sage ich mal, weil es schon Vergangenheit ist oder wie auch immer, dann kann man mir das nennen. Aber ansonsten halt eher nicht. Aber das ist halt trotzdem etwas, was ich halt eingehen möchte, weil ansonsten kriege ich ja die Belohnungen nicht. Und ich möchte ja dann auch nicht durchskippen nur dafür, weil dann habe ich ja auch nichts davon. Also, das kommt mir auch ziemlich verdächtig vor. Now that we have our 6 contestants, the championship will soon begin. Who will triumph this time around? Hold on to your hats, because we're all on this ride together. Smadolinge! Huh. We really do know a lot of the contestants. Oh, right. We're guest commentators, aren't we? So figuring out everyone's reasons for participating is in our job description. Let's go ask them when we go say hi. Especially him. Paimon still thinks it's weird that he's here. Ja, da fehlt irgendwie das Klatschen, du hast recht. Okay. Wir sollen mit allen reden. Wir heben uns mal die Sino-Gruppe zum Schluss auf. Just call me Hat Guy. That's the name I use in Vahumana. That sounds like a nickname, not a real name. So I can't go by a simple, ordinary name? Fine, suit yourself. All right then, Hat Guy. Why are you taking part in the Interdarshan Championship? We're specially invited guest commentators, so play nice and answer our questions. You could be Matra for all I care. So what if I don't answer you? What then?
Mich würde ja mal interessieren, kriegt man irgendwann bei ihm einen vernünftigen Namen? Also, wenn man seinen Legendenauftrag oder sowas macht, dass dann aus Wanderer halt ein richtiger Name wird? Das würde mich mal interessieren, weil ich finde es auch traurig. Ja, hier heißt er jetzt Headguy, aber ich finde es auch traurig, dass er einfach nur Wanderer heißt. I'll tell you this much. I have an agreement with Nur mit einem someone Ja not to oder reveal my Nein. motives. Ob es sich ändert. Ja oder nein. Plotting something in secret, are you? Well, it's hard to say. Why don't you take a guess? Ugh, Paimon's had it with you. Gut, das ist schön. Fine, be that way. Then we won't ask you why you're participating. Instead, why did you join Vahumana? Also könnte ich mir jetzt vorstellen, wir haben ja noch Hauptquest vor uns, dass es nach der Hauptquest soweit ist, oder durch einen Legendenauftrag tatsächlich. Anders könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen, weil wenn es ein Event wäre, wäre das halt traurig, weil dann viele Leute eventuell das Event halt nie haben werden. Also kann es ja nur eins dieser beiden Sachen sein. You two sure like to poke your noses where they don't belong. If I don't say anything, are you going to annoy me to death? I heard that the Vahumana researcher named Akaba was researching the Tatarasuna incident, so I wrote a few essays to refute his points. Okay, dann habe ich eine Vermutung. Wenn du sagst, er heißt bei dir Kyoshi. Man kann ihm einen Namen verpassen. Und dann entweder durch den Legendenauftrag oder durch die Hauptquest. Das ist gerade, da bin ich mal wenn es wirklich so ist, bin ich gespannt, wie sie das aufbauen. Later, when I was bored, I wrote some commentary on societal issues in Inazuma. I didn't expect Ich will aber nicht wissen, ob ich Vahumana richtig to oder consider falsch me as liege. one of them. Someone even invited me to a lecture or whatever. From start to finish, it was just the wishful thinking of idiots. A misunderstanding. There's your answer. Simple. Event wäre einfach unmöglich. Also zumindest für diejenigen, die das Event nie gespielt haben. Weil, ja, okay, es gibt Events wie jetzt das Laternenritual, was da mal war. Das wurde quasi nochmal neu gemacht zu der Jahreszeit, aber mit einem anderen Event, mit anderen Geschichten dahinter. Es wird mit Sicherheit auch andere Sachen geben, die sich halt wiederholen, weil es gewisse Jahresfeste sind als Event, aber die werden immer etwas anders aufgebaut sein halt, gehe ich von aus. Und sich nicht storytechnisch halt wiederholen. Egal, aber mehr verliere ich nicht über ihn, sollst du selber rausfinden. Nee, ist ja auch richtig so, ist ja auch richtig so. Deswegen, also Event wäre halt echt scheiße. Wäre echt scheiße. Aber vielleicht wäre er dann so ein Charakter, wo ich sage, wenn wir die Hauptquest durch haben, dass wir da vielleicht als erstes den Legendenauftrag dann machen. Weil er ist interessant. Richtig interessant. But when Lesser Lord Kusanali heard about this, she went out of her way to get me registered in Vahumana. She used the name Hat Guy. Wie kommt Nahida darauf? Enough chit-chat. You're better off wasting your time with the other contestants. Someone's about to get very unlucky. Wanna guess who? How is anyone supposed to relax with you around? We've got to stay alert and keep a close eye on him. Er scheint es zu mögen, sich über andere Leute lustig zu machen. Enjoy the Interdarshan Championship. This will be one to remember, I'm sure. Als wenn er schon mehr weiß als wir. Habe, Farzan, Layla! Huh? Oh, it's you. Why are you here? Grins. We're here as specially invited guest commentators. Our job is to record what happens during the competition. Welche Art von Wettkampf wird es überhaupt Is sein? that so? In that case, I'll have to trouble you to catch the moment of my triumph on camera. Nö. Remember to shoot from behind at a lower angle. You know, to capture a senior's class. Kann es sein, dass sie die gleiche Synchronsprecherin hat wie Fischl? Ich finde das gerade sehr ähnlich. Ach, jetzt kriegen wir Infos. Farusan, ob es sich... Moment. So. Farusan, eine Gelehrte der Akademie von vor 100 Jahren.
Obwohl sie der Redelehre angehört, ist sie in ganz Sumeru für ihre Errungenschaften im Bereich der Mechanik bekannt. Einst in einer unbekannten Ruine gefangen, ging sie große Risiken ein, um zu entkommen. Doch ein Jahrhundert ist vergangen und die Stadt Sumeru ist nicht mehr der Ort, an den sie sich erinnert. Ob es sich um akademische Meinungsverschiedenheiten oder Zeitsprünge handelt, sie hat einige Kritik am aktuellen Zustand der Akademie und sie scheut sich nicht, mit ihrer scharfen Zunge andere Gelehrte zu kritisieren. Aber solange man sie Frau Farusan nennt, wenn man sie anspricht, es wird dann viel einfacher werden, mit ihr zu reden. Don't get ahead of yourself now. Victory will obviously be mine. Werde ich. Ich mache immer die täglichen Sachen, Event, wenn was ansteht, und dann Hauptquest. Es sei denn, ich will noch kurz wenigstens die Punkte abfarben und ein bisschen was sammeln für Charaktere halt, wie Sino wäre jetzt als nächstes am Start. Das würde ich dann halt machen. Aber dann halt wirklich nur einmal aufbrauchen, ein bisschen was sammeln und das war's. Aber ich befürchte, wir werden heute nicht die Hauptstory weitermachen. Aber so ist es eigentlich geplant, dass ich erst das mache, was halt so ein bisschen schnell vergeht, also zeitlich vergeht, zuerst mache und dann halt Hauptquest. Nebenquests und so weiter, Legendenaufträge, das will ich eigentlich ganz hinten anschließen erstmal. You're far too young to even consider challenging me. Kasharwar or Ratawahist, you're all children as far as I'm concerned. Actually, I was going to ask, how do you know me, Madame Farzan? Leila, eine Studentin am Ritavas-Institut, keine Ahnung, wie man es ausspricht, scheint an Schlaflosigkeit zu leiden. Besorgt um ihr Studium wurden ihre Augenringe immer tiefer. Es wird gesagt, dass alle möglichen seltsamen Dinge um sie herum geschehen, während sie schläft. Die exzentrische Schlafwandlerin, die menschliche Rechnerin, Abhandlung, die vom Himmel gefallen ist, diejenige, die den Samielwall mit bloßen Händen erklimmt. Infolgedessen hat sie viele seltsame Titel erhalten, obwohl sie noch nicht sehr lange an der Akademie ist. Aber so erstaunlich diese Titel auch sein mögen, sie selbst ist noch erstaunlicher. Aha. Huh? You don't remember? I sometimes see you in the library at night. You even waved at me. What? I don't remember doing that at all. Huh. How strange. However, this is not the time for curiosity. I am Farozan, a household name in Haravatat. You are Layla from Ratawahist, I presume? Yes. Good. Then we are officially introduced. See? Simple as that. I like respectful ones, by the way. Would you like to join my research group? Madame Faruzan, I'm quite sure this counts as poaching. Let's dial things down. Ich mag Faruzan nicht. But it's been tough getting people these days. And research funding has been hard to secure. But once I win this tournament, it'll be a different story. So you're just here to increase the amount of funding you're getting? Well, not just that. What, are you curious about my reasons for participating in this event? Well, I suppose that's to be expected. You are our guest commentators after all. There's been an influx of newly enrolled students, and they'll be paying close attention to this competition. If I do win, I'm certain that there will be no lack of students knocking upon my door. Moreover, research resources will be made available to the victor, so that will nix my funding issues. Therefore, my two juniors, I do apologize, but I fully intend to emerge triumphant. I'll do my best as well. At least I don't plan to lose too badly. So, why are you here, Layla? I don't know why, but a lot of people recommended me. I Kandidat didn't Nummer sign 1. up myself. I just woke up to find my name on the announcement board. Dann ist sie geschlafen, sie hat es doch bestimmt selber gemacht. Oh, I'm really nervous. I've been so worried about disappointing everyone that I've been losing sleep. Ich wette, sie schlafwandelt und gewinnt das Ding. Stress not, young one. We must all experience failure to grow and mature. But Madame Farzan, I don't want to fail.
Seriously? Everyone has such nice reasons for joining. KB, warum nimmst du teil? Must I say? Ja. Yes, you do. We gotta record it. Well, you know, right? I want to buy some property. Stimmt, das Letzte, was wir wissen, ist, dass Al-Haytham beide Schlüssel hat. Er kommt nicht nach Hause, er schläft auf der Straße. Oh, that's right. You want to move out of Al-Haytham's. What? Al-Haytham? What about him? This has nothing to do with him. Paimon hat das wohl falsch verstanden. So wie er reagiert hatte. Oh, right. Sorry, Paimon has no idea what she was talking about. Der Zuhälter. So, you want to use the grand prize to buy a place, right? Ey, komm. Wer würde die KW und Al-Haytham in so einer Situation nicht chippen? Ehrlich mal. Correct. Also, my father took part in the Interdarshan Championship when I was young, but he didn't win. Once I do, the right to wear that diadem will be mine. In a way, I'll be helping my father fulfill a dream of his. That's not a bad reason at all. You have ambition, youngster. Although your chances with me here aren't great, I believe your father would be most proud if the diadem of knowledge were bestowed upon you. Denn leih sie Maus? Not that he'll have the chance to celebrate. My father passed away many years ago. They say he ran into quicksand while traveling in the desert. Oh no. For you to have experienced such a thing, that must have been tough for you. It's all in the past now, and life goes on, doesn't it? Let's change topics. I don't want to bring the mood down. All right. Earlier, you said that you want to use the prize Mora to purchase a home. Where do you live now? Do you live alone? Ich glaube, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn wir von ihm einen Legendenauftrag bekommen oder irgendwas in der Richtung, es wird sehr traurig werden, glaube ich. Sehr traurig. Well... I also heard you mention Al-Haytham just a moment ago. Isn't he also from Haravatat? Are you two hiding something from me? No, of course not. Why would you think that? Definitely not involved either. We're gonna go interview other contestants now. Bye! No, Moment, wir fragen hier nochmal durch. You know, I was just thinking, how did the two of you meet? I was wrestling with a particularly tricky problem, and she happened to pass by while I was puzzling over it at the House of Dana. She then proceeded to provide some comments. Provide some comments? I was bestowing instruction. In truth, I have no intention of solving Kasharwar's problems for them. But I decided that this youngster seemed to have a decent attitude, and so we had a good chat. But ultimately, I am a Haravatat scholar, so please come to me with questions about linguistics next time. Nur was ist mit den beiden? We meet again, you two. Hello. Hey, Tainari. We came here to check out this extravaganza event, and then they invited us to be guest commentators. Is that so? I heard that there would be guest commentators recording the proceedings with cameras, but I didn't expect they'd be you two. It's a pleasant surprise that you're visiting Sumeru again while I'm still on leave. When everything comes together perfectly like this, I call it the Biryani factor. Was für ein Zufall, dass ich euch in einem Urlaub wiedersehe. Und er sagt, ja, wie schön euch zu sehen, während ich halt gerade unterwegs bin. Und solche Zufälligkeiten nenne ich dann den, ich weiß gar nicht, wie das Wort als ausgesprochen, Situation. Because it's always rice to meet stew again. Ja. So, Tainari, you're
Haven't you both already graduated? Can alumni also take part in a competition? I had wondered the same thing. When I was told the news, I was actually more shocked than you are now. Okay, I wusste es later auch nicht. found out that anyone who has been a part of a particular darshan has the right to participate. Graduation status has no effect. So that's a rule, huh? There are some restrictions, though. For example, sages cannot participate. Any given person can only participate in one instance of the championship, and so on. That's right. Also, there are two methods by which the darshan representatives are chosen. One is self-nomination, and the other is to be recommended by over half of one's darshan. You must have been a case of the latter, Tainari. I heard that quite a few of your juniors petitioned for your candidacy. Sometimes I wish I could clap a few of them over the head and tell them to spend that time on studying instead. Hättest du nicht ablehnen können? Well, you can, but after some consideration, I realized this could be a good opportunity for me. Next month, we're having a public lecture on ecology at Gandharvaville. If I participate in this event, I might be able to utilize its popularity to promote the lecture. Ich hole mir ganz kurz was Neues zu trinken. Ich bin sofort wieder da. So. Ich werde hier mal kurz eine Kleinigkeit ändern. So. Kurzer Hänger, ist aber okay. So, nice. I'm not that concerned about becoming the champion. Unlike someone here. Saino hat sich selbst beworben. Ja, warum wohl? Yes. I'm using the last of my leave for this. When I heard that a limited edition Genius Invocation TCG card was one of the prizes, Was habe ich gesagt? I signed myself up. This year's card is a rare one indeed. It would be a shame if I missed out on it. Der Augenfarbe wie Tainari. Ich muss Tainari mir gleich nochmal angucken. Wait, is it some kind of super powerful card? No, Yeah. it's a very common one. But it has a holographic layer. So what's the point? It's very cool. Paimon meant apart from being very cool. That is reason enough. I shall do my all to emerge victorious and add it to my deck. As someone who doesn't play cards much, I can't quite relate. But it isn't surprising that everyone has their own reasons for taking part in Ja, the die Farbe tournament. sieht cool aus. Fair enough. Alright, let's go find someone else to question. Braun und dann so ein so ein Türkisschimmer. Looks like Karina's got a moment now. Let's go chat with her. Moment. I'm surprised you were willing to come to Sumeru City at all. Well, the atmosphere at the academia has improved immensely since Azar and his ilk were deposed. Master has been busy recently, so he hasn't had the time to instruct me or try to convince me to return to the academia. So I've been occasionally visiting the city these days. Trade and business are in greater abundance here, so it's much easier to acquire necessary research equipment. Okay. Wo ist die Sprecherin? Die ist da unten. Madame, ich wäre soweit. Was muss ich tun? Ah, you must be the guest commentators Vikas invited. I've heard about you. I saw you two having quite the lively conversation, so I thought it would be best to wait. Are you two free right now? We were actually looking for you, too. Excellent. Then please allow me to explain your job responsibilities in detail.
First, please take these two things. Die The da first item wären. is a custom camera from the Academia. Please use it to record the competition as it unfolds. The second is an event-specific locator that will flag all participants' locations. It will also sound when one of them completes an objective. Ich bin auch der Meinung, dass ich so ein Blau-Grau habe, tatsächlich. Aber da müsste man echt nochmal mit einer Kamera oder sowas arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob man das vernünftig hinbekommt, ehrlich gesagt. Ich würde sagen Blau-Grau. Schwierig. Weiter. What a convenient little thing! Aside from you two, there are two other commentators. However, they will remain by the commentators area and will not be following the contestants in real time. Kennen Speaking sie. of which, you probably know them. Them and Nilu. Ja gut, aber ich muss ja halt dem dann, sage ich mal, Glauben schenken, so ein bisschen, was denn da steht. Sei denn, du schickst mir ein Foto von dir. Mit einer Aufnahme vom Auge. Oh, it's them! We have to go over and say hi later. Well, don't let me keep you, unless you have any questions for me. Hast du einen weißhaarigen Mann mittleren Alters gesehen? Why do you ask? Ich dachte, ich hätte ihn vorher auf der Bühne stehen sehen. Really? I didn't see any such person. Could I ask when you saw him? Bevor die Vertreter der Institute auf die Bühne kamen. Strange. I was on stage the entire time and I didn't see anyone come up. War auch niemand sonst da. Das erste Foto, das du von mir siehst, ein Auge. Ja, wäre schon mal etwas. Paimon didn't see anyone either. Perhaps you're mistaken. However, if you have any leads on that matter, you can talk to me at any time. Hey, Dann kann ich traveler. behaupten, Paimon, long time no see. dann kann ich behaupten, dass du ein Auge auf mich geworfen hast. Mehr oder weniger. Eine Dea ist da. Dia! Candace! You two are here as well! Ah, so they're two friends of yours. In that case, I'll take my leave. May you all have a wonderful time during the Badums. extravaganza. Ich möchte endlich mal anfangen hier. Ich möchte nicht die The ganze Zeit Academia Gespräche sent führen. us both invitations, so Dia suggested that we come together. The villagers were also encouraging me to travel outside the village. I couldn't find it in myself to turn them down. We're here now, so no point dwelling on that. Even though this extravaganza isn't a holiday or anything, it's still a big deal here in Sumeru. Merchants from all over will set up shop. There'll be tons of stuff to eat, use, and wear, more than you can count. I'm already set on helping you buy 2 new outfits. I mean, who wears the same thing at work and home anyway? I'm looking forward to it. Just being able to relax and wander the streets freely has already made my day. So, Traveler, Paimon, you two want to come with? We'd love to, but we've got work to do right now. Wir sind Aw, wichtig. that's a shame. Let's hang out together when you're free then. Bezahlst du? Sure! In that case, Candace and I'll head out first. Good clothing and fabrics are very much in demand. If you snooze, you lose. Oh, right. We should also get some accessories. No need to rush. I think we'll have a better time if we take things slow. See you two later. Feel free to come find us whenever you have the time. Paimon didn't think that Candace and Dia would come. Hanging out with them sounds like a great time. Still, looks like the competition's starting soon. Let's go over to where Alhaitham is and see what's going on. Und noch mehr reden. Oh. Ich möchte endlich was tun. Warum muss ich die ganze Zeit reden? I will now announce the rules for the first round of the competition. Please listen carefully. Doch kein Bereden. Ha! During the opening ceremony, Academia staff released several cages of butterflies, and many of them are now fluttering within Sumeru City. Amongst these butterflies, 3 of them will be special swift flies.
They have a different appearance and also fly a little faster. Your objective this round is to find a swiftfly and bring it to me. 3 points will be awarded to the first participant to return, 2 to the second, and 1 point to the third. Ja, hier in diesem Event tatsächlich schon. Normalerweise hast du jetzt eigentlich schon längst die Möglichkeit gehabt, aber Genshin kann das ja sowieso gut, schon die Möglichkeit gehabt, was vom Event zu machen und nicht nur zu reden. That is all for the first round. Should you require clarification on anything, please ask any of the other staff. Oh, Hathem's all business all the time, huh? That said, how did he get picked to be a commentator? Wurde ausgewählt. I'm kinda curious. Finding 3 specific butterflies in a place as large as Sumeru City sounds rather improbable. If these swiftflies behave anything like regular butterflies... I'm off. It will take some time to search every corner of Sumeru City. Huh? You're going just like that? A champion walks the road to victory. My dear Kasharawar Jr., I have a plan. How about some cooperation between you and me? Cooperation? Looks like everyone's got their own plans for this, Tuffy. We're supposed to go on stage next, right? Let's wait and see everyone's reactions first. Wenn ich mir einen Boy aussuchen müsste, wäre es Taneri. Von denen, die jetzt anwesend sind? Oder allgemein? Huh? Wait a minute. Look, he seems to be observing the other contestants just like we are. Und er grinst dabei. Und wurde beobachtet. We were right not to let our guard down. Nee, allgemein. Uff. Do you remember those things we made previously? Es gibt so viele, in meinen Augen jetzt heiße Kerle hier in diesem Spiel, ohne Witz. Dass es mir schwer fallen würde, sehr schwer fallen würde, einen auszusuchen. Huh? You mean... It's time for them to shine. It looks like Faruzan and Kaveh have some secret plan. Oh, hello there. Madame Faruzan and I are discussing how... Shh! Hush now! The walls have ears around here. We should keep it a secret for now. But you'll find out what we have in store soon enough. Aber ein Foto. Come now, let's go. Before the others act. All right, there's no time to lose. We're off to make our preparations. See you later. Aber Foto. Er ist mega sympathisch. This is basically what I'll need. Do you think you'll have any difficulties? I have most of the reagents with me, and I can buy the rest. Kale, you're here too! Kainari, you have a master plan ready? My hypothesis is that the swiftfly's morphological variations won't significantly affect their fundamental nature. So I'm planning on using this to lure them out. Of course, I could be wrong. Every mutation opens the door to new possibilities, especially when they are artificially introduced. Details will have to wait until after the post-experimental analysis. For now, Kale and I are going to buy some reagents for our experiment. Alright, well, see you later. Zhongli wäre eher jemand, mit dem ich mich gut unterhalten könnte. Touché, ja. Aber das Problem ist, Zhongli könnte dir alles erzählen, du würdest es glauben mit seiner Stimme. 100%ig. Ito wäre jemand, mit dem man gut abhängen könnte, ja. Und wenn du den Drang zu Albernheiten hast, dann würde er dich in jede Scheiße mit reinziehen. Und Taneri ist einfach super, ja. Es gibt halt so viele Charaktere, die halt einfach auf ihre Art und Weise halt cool sind und geil sind und keine Ahnung was. Deswegen will ich ein Harem haben. Okay, see ya! So, nun? Sie hat aufgegeben. You look a little worried. Schläft. Yeah, I have no idea what I should do. What color are these swift flies?
Do they have special markings? How do they differ from ordinary butterflies? Oh, I can't even figure out these basic questions, and most of what I've learned in the past is completely useless here. Aren't people who research the stars supposed to have some extraordinary abilities? Why not use astrology to solve it? Oh, you're another contestant. A hat guy, was it? Is it that you can't use astrology during the day? Guess that skill's less useful than I thought. No, it's not like that. If it's daytime, all I need is an astrolabe. So, why don't you do that then? Nicht dabei? Mona Magistus, the astrologist, said that those who constantly use astrology to obtain things that shouldn't be theirs will eventually lose the blessing from the stars. It's just something I read in an academic publication. I really love to read Mona's essays. Maybe sollte sie darüber schlafen und wenn sie aufwacht, ist sie maybe schon fertig. Ja, da denke ich mir halt auch gerade so, vor allem die Beschreibung halt, dass sie Schlafwandeln und dadurch irgendwie gewisse Dinge erledigt sind. Ich meine, sie wird wahrscheinlich auch geschlafwandelt sein, um sich selber da einzuschreiben. Das wird bestimmt niemand anderes gemacht haben. Das wäre wahrscheinlich das Beste für sie. Ja, bin ich dabei. Beim Wanderer mal gucken. You're overthinking it. Power is just a tool. It just seems to me that you don't have the resolve to win this. Aber well, suit yourself. Was du mir mal verraten kannst, was du mir aber verraten kannst, wenn der Wanderer seinen anderen Namen hat, unabhängig davon jetzt, wie es passiert, etc. pp., würde er hier schon stehen, oder? Hey! Seriously? Just walking off after saying a bunch of mean stuff like that? Did I say something wrong just now? Okay. Eigene Prinzipien zu haben, ist eine gute Sache. Ihr habt eben einfach unterschiedliche Sichtweisen. Thank you so much. I've made up my mind not to use astrology for this. I think I'll just try my luck in the city. War ja Nahida. Ja, das mit dem Headguy wäre natürlich geblieben, weil das ja sein Pseudonym dafür ist, um an der Akademie halt aufgenommen zu werden. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wenn er einen Namen bekommen hat, ist ja dann auch die Frage, ob Nahida es mitbekommt, wie er seinen Namen bekommt. Und wenn das nicht der Fall ist, ich will jetzt kein Ja oder Nein hören, wenn es nicht der Fall ist, dann muss sie ihn ja mit irgendeinem Namen eintragen, falls er ihr den Namen, den er denn bekommen hat, nicht nutzt. Göttin der Weisheit, nicht die der Kreativität. Gibt es einen Gott der Kreativität? Ich meine damit jetzt nicht Venti. Venti ist ja nur ein Bade. Aber so richtig kreativ? To be honest, I've always been pretty good at observation, and if I'm fortunate, I might be able to find that special butterfly species. Also wir haben hier storytechnisch schon rausgefunden, dass die nächste Göttin, die des Rechts ist sozusagen, und es ist eine Göttin tatsächlich. Was heißt, dass wir halt 2 Götter hatten bislang und dann mit der neuen Göttin, die dann kommt, 3 Göttinnen haben. Das heißt, ich hoffe, dass danach wieder ein Kerl kommt. Maybe gibt es einen, kommen ja noch ein paar, ja. Also ich hoffe, dass nach der Göttin des Rechts, nenne ich jetzt mal, danach irgendein Typ wiederkommt. Lord Sino seems to have found a swiftfly. Come on, let's go check it out. Was schon? Really? Where? The butterfly flew up high, and he's chasing it now. Oh, no time to lose. Let's go see. As expected of Sino. Actually, shouldn't you two go have a look as well? The moment when he catches the butterfly will likely be one worth recording after all. Soweit ich mich erinnere, ist sie zwar sozusagen die Göttin des Rechts, also weil halt das Land halt eher mit Rechten zu tun hat, in dem Falle, nicht mit Verträgen, wie es vorher war, aber dafür spielt die Story weiter, ja, ist ja gut, sondern weil halt das Land sehr mit dem Rechtssystem zu tun hat an sich, oder Gerichtssystem so rum. Und sie nimmt nicht an den Gerichten teil, tatsächlich. Ich glaube, sie wohnt vielleicht mal bei, aber sie ist nicht aktive Richterin. Das haben wir noch storymäßig mitbekommen. I'll
head into the city shortly to start my own search. I'll see you later. Alright, in that case, let's go see Sino first, and then we can check on what everyone else is up to. Das könnte Deutschland sein. Das hast du gesagt. I'm going to try my luck in the city, too. Viel Erfolg. So, jetzt könnten wir ja mal mit den beiden sprechen. This is my first time commentating for such a competition. I'm feeling kinda nervous. Nilu, how did you get picked to be a guest commentator? The staff said that spectators would be less inclined to come if the contestants and commentators were all from the academia. I don't quite understand it, but I'm happy that we're able to all meet again. I didn't expect that you would be invited as well. Neither did we. By the way, how did you get picked, Al-Haytham? There were several factors, but primarily the recommendation of the sages. I suppose they assumed that I'd have the free time for this job after resigning as acting Grand Sage. That said, they'd probably claim that my calm demeanor would help maintain fairness in the competition. Sounds like you've got a lot on your plate. Not really. The job itself is quite simple and effortless. Okay, das ist ja cool. Wir sehen, wo alle sind. Würde es sich jetzt lohnen, Infineon? Würde es sich jetzt eigentlich lohnen, zuerst alle anderen abzuklappern und mit denen zu reden? Oder soll ich direkt zu den Charakteren gehen, also sofern sie aufgezeigt sind, direkt zu den Charakteren gehen, die markiert sind, questtechnisch? Wir können ja erstmal kurz zu ihm hier gehen. Ich will nur wissen, ob es sich lohnt. Wahrscheinlich werde ich es trotzdem machen, gesprächstechnisch. Okay. Scheint sich nicht so wirklich zu lohnen. Wir können nochmal hier hingehen. Dann machen wir das einfach mal jetzt eben. Good. We've got all our ingredients. Next, could I trouble you to help me mix them together? Of course, Master. Okay, es sind halt nur so kurze Sachen mit dem, was sie halt tun. Die anderen beiden haben sich ja aus dem Staub gemacht. Keine Ahnung, wo die hin sind. Boah, ich hasse diesen Verschluss. Na gut, dann würde ich einfach sagen, marschieren wir direkt zu den jeweiligen... Muss ich aber nochmal hierher. Ah ne, da war ja noch KW. In dieser Richtung. Also einmal möchte ich es tatsächlich machen, einfach um es mal gemacht zu haben. Aber dann nur für die erste Runde. Es sei denn, es ist irgendetwas, wo sich wieder lohnen würde. Are you sure it's all right to release so many? Ausgesetzt? It'll be fine. Okay. Also bei den beiden würde es sich tatsächlich lohnen, weil sie irgendwas aushecken. Sorry to interrupt, everyone. We finally have some real dream experts joining us. Nein! Esteemed experts, this way, please. Now, if anyone has any questions, please feel free to ask them. They must be dream experts from another land. Great! Ich habe den nächsten Legendenauftrag wieder weiter getriggert. Nein, ich muss doch hierher für Sino. Was soll denn das? Oh, I have a question. Me first. Me first. No rush. Everyone, please line up and ask in an orderly fashion. Ja, ist ein anderer Legendenauftrag, ist halt nervig. Whoa. Paimon didn't expect them to be so enthusiastic. My question is simple.
My everyday life is very difficult, so I would like to become a slime in my dreams. How can I do that? Wie soll das denn gehen? Ist aber, das glaube ich ja schon. Das ist ganz schön schwer, ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht. Es ist schwer. Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist schwer. Oh, Paimon knows. Paimon's had this kind of dream before, so she knows a thing or two. The first time, Paimon became an animal slime. Paimon was shot by an adventurer's arrow and flew in the sky all night long. The second time, Paimon became a dendro slime. A group of kids thought Paimon was a radish and pulled out all the grass on her head. Oh, it was super painful. The third time, Paimon became a cryo slime. In the end, Paimon was captured by a chef and turned into a smoothie. And the fourth time, Paimon became a powerful geo slime and went to take revenge on the forest boar that used to bully Paimon. But then the boar showed up with all of its relatives and Paimon lost again. Aww. Wait, why did all of your dreams end so tragically? Because slimes are monsters, even though they look cute, they usually cause trouble and end up getting killed by adventurers. Things don't tend to end well for monsters. Believe Paimon. Auch wenn ich Paimon gerne unterbrechen würde, fühlt sich Paimon mittlerweile wie ein Abenteurer. I suppose you're right. They are monsters, after all. I just want to experience a different life, but it seems that becoming a monster would be even worse than my current life. Maybe I'd be happier if I became just a regular finch. Or fish. Looks like being an expert is way easier than Paimon imagined. Next! Next! Oh, it's my turn. Esteemed expert, I want to know what posture I should sleep in, so I can have the same dream as the one I had last night. Oh, das würde ich auch ganz gerne wissen. Wenn sowas gehen würde, entweder den gleichen Traum zu haben oder weiter zu träumen. Oh, wäre das nice. Das würde mich echt mal interessieren. Das würde ich auch gern wissen, Expertin. Ja! Hey, you're supposed to be helping. First, why don't you tell Paimon about the dream you want to have again? Oh, it's quite ordinary. I sat and chatted with my wife on a sunny day, listening to the breeze blowing through the valley. Why don't you just find your wife and talk with her? There's no need to wait for a dream. Well, unfortunately, she passed away. Oh, das ist traurig. Das nennt sich luzides Träumen und es ist schwer hinzubekommen, ja. Es ist ja auch allgemein schwer, in den Träumen aktiv zu handeln. Es ist manchmal möglich, aber manchmal halt auch nicht. Oh, sorry. Paimon shouldn't have assumed anything. No, it's fine. I didn't make that clear. I just want a chance to see her again. Wie wäre es, wenn du dir ihr Bild beim Einschlafen ansiehst? Erstens das und zweitens vielleicht entweder von dem Traum, den er geträumt hat, oder von schönen Erinnerungen an seine Frau einfach an die Erinnerungen denkt beim Schlafen. Yeah, it's not really about posture. What you think about right before falling asleep is probably way more important. Oh, is that all I have to do? Think about it. If you're the one thinking about her, and you're the one that'll be dreaming about her, then it'll be easier to connect your thoughts and dreams. You do have a point. I'll give it a try tonight. Thanks for your wise advice. Oh, my turn. I want to know the name of the plant in my dream. I want to bring the souvenir box to my room into my dream. I dreamt of a raven flying over the wasteland last night. Does that have any kind of special meaning? Kommt mal wieder runter. Aber er sollte eher lernen loszulassen. Das wäre für seinen mentalen Zustand wesentlich besser. Ja. Na, du weißt, die Frage ist, wann ist sie verstorben? Ja, ich verstehe, was du meinst, dass er loslassen muss, aber wenn du halt auch alleine bist, ist es schwer loszulassen. Du brauchst halt immer Unterstützung bei sowas dann auch mit anderen zusammen, die dich dann wieder aufbauen, dich, sag ich mal, unter Leute bringen, damit du halt, sag ich mal, deine Frau nicht vergisst, aber nicht mehr zu sehr an diesen verstorbenen Teil halt denken musst. Das ist es halt. Aber
sag mal so, solange wie er halt noch in dieser richtigen Trauerphase drin ist, sollte er vielleicht halt tatsächlich erstmal so ein bisschen diese Erinnerung bewahren, vielleicht noch von Träumen, weil es manchmal auch erstmal dazu hilft, wieder etwas stärker dabei zu werden und dann erst den Schritt zu gehen, okay, mich jetzt dann von den jeweiligen schlechten Gefühlen loszusagen. Es ist schwierig, wir wissen halt nicht, wie lange es her ist halt. Hey, no rush! One at a time! Their questions were way too difficult. We don't actually know anything more than they do. We're just more experienced dreamers, that's all. Die Antworten sind ihnen nicht so wichtig. Diese lebensechten Träume haben sie in Begeisterung versetzt. You do have a point. It's more rewarding to explore and contemplate the meaning of a question than to focus on the answer itself. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er tatsächlich die Realität versuchen möchte zu meinen oder zu verleugnen. Ich glaube eher, dass er sie halt einfach nur noch mal sehen will. Weil du weißt ja nicht, sind sie im Streit auseinandergegangen, ist ein Unfall passiert, weshalb es zu plötzlich war, dass sie verstorben war. Weshalb er keine Chance hatte, sich von ihr zu verabschieden oder sowas. Das sind halt auch noch so Faktoren, die halt mit anstehen. Und deswegen, es braucht halt einfach Zeit. Es braucht halt Zeit und für jeden ist die Zeit, die er dafür braucht, um es zu verarbeiten, eine andere. Es ist schwierig. Ich bin da bei dir, die Realität nicht zu verleugnen, ja. Und ich bin bei dir, dass man loslassen soll oder lernen muss loszulassen, damit der mentale Zustand nicht drunter leidet. Ja, aber jeder hat halt einen anderen Weg zu gehen und für jeden ist was anderes halt vielleicht auch sinnvoller und hilft dabei, das Ganze zu bewerkstelligen. Right now, these people are like wanderers who've starved for 3 days and 3 nights and are desperate to replenish their energy. Any explanation they get now is like pure sustenance to them, no matter how good the explanation really is. Oh, and now that Paimon has said that, you know who comes to mind? Nahida. Bingo! If she was here, she'd probably be making some similar analogy. Ist es Nahidas Questreihe? Unfortunately, she's super busy right now and may not have time for gatherings like Ich würde this. sagen, ja. Dear experts, we have another guest who would like to consult you. Och Mann. But you saw how we answered all the questions just now. We're not really all that knowledgeable. Ah, but this guest is rather special. Nahida! Ja, es geht um Träume, aber... Why didn't you immediately tell me about such an interesting place? No. Huh? Nahida? How did you get here? Interesting events like a moment of dreams don't happen every day after all. No matter how busy things are, I'd still set aside some time to check it out. Anyway, I really didn't expect to meet you here. Oh, right! If there's anyone that understands dreams, it's you! You should be able to help us answer all these questions. You're not wrong. Alright, they can ask me anything. The more interesting, the better. Ja, da trauen sie sich jetzt nicht. Huh? What's wrong? You were all so excited a minute ago. Why the sudden hesitation? Sie müssen sich erst innerlich vorbereiten. Even so, it's not like I look super intimidating or anything, right? Na, einschüchternd nicht, aber du bist halt eine sehr hohe, angesehene Person. Da wird man nervös. And in terms of reputation and renown, you've also done many great things in Sumeru, yet they didn't even flinch at you. Unsere Taten kann man nicht mit den deinen vergleichen. Alas, the interesting questions have all vanished in an instant. It appears I'm the one spoiling the fun here. I'll see myself out. No. That's not true, Nahida. I don't want to get in the way of the original purpose of a moment of dreams, which is to let people gather here and freely share their marvelous dreams. Now the atmosphere here is like water poured into a container. The water is more secure and settled,
but it has lost its free-flowing nature from the river. I just want it to be another drop in the water, not the cold and restrictive container. Ist sie etwa She's sulking. mürrisch nicht traurig? Hey, it's all right, everyone. No need to be shy. The Dendro Archon is really nice, so please just go ahead and ask. Otherwise, she'll leave. All right. I'll give it a try. Oh, it's the slime guy. Winke, winke. Hey, drop the nicknames, would you? Besides, I don't want to become a slime anymore. Maybe a finch or fish is more suitable for me. I see. So you want to become a small animal in your dreams, right? Why do you think that sounds good to you? I guess I just want to experience something different. My everyday life is nothing but the same. The sky is right above me and the ocean just over the horizon, yet I remain caged in a life of monotony. So you want to experience something new in your dreams? Sorry, I'm getting a little confused. Why don't you seek out some new experiences in real life? Because if I don't work, I won't have any mora. Sure, I don't want to be out hammering nails and cutting wood every day, but I have aging parents and young children to take care of. By the time this all dawned on me, I realized that my life has already been filled to the brim by trifling matters, and I have no more freedom. But if that's the case, then even if you became a flying bird or swimming fish, you will still be hammering nails and cutting wood in your dreams. The reason is you've already been caged. It doesn't matter what your physical body turns into. Your mind will still be stuck in the same predicament. Really? That sounds pretty terrible. Then what should I do? I don't know everything that you're going through, but how about replacing your hammer? Huh? Replacing my hammer? That's right. Having worked for such a long time, you of all people must know what makes a good hammer. Well, of course. A good hammer needs to be heavy enough to drive the nail in with just a couple taps, and the handle has to have a good grip to it, not too smooth. Come to think of it, I haven't replaced my current hammer in quite some time. You should replace it. Then decorate the handle with something you like. Maybe some ornaments, fur, or hard leather wrapping. Then, write the names of your children on it. That makes sense. I think it'd give me a good boost of energy at work. A new sense of adventure often begins with the little things in life. You don't need to become a bird in the air or a fish in the sea. You only need to do your best in life, and all those things you cherish will become your source of happiness. Sie spricht schon Wahrheit Yes, aus. I get it now. This is a real eye-opener for me. I'll go and pick out a new hammer right away. No, I should make one of my own. Thank you, great Dendro Archon. Und damit ist das Eis für alle anderen auch gebrochen. Arnahita, only you would know how to get right to the heart of the problem. Actually, I didn't really understand the problem. Huh? I gave him that advice because I once saw a worker doing the same thing. Whenever he became tired, he would look at some names on the handle of his tool. After a moment, he'd start to smile. It really surprised me at the time. My guess is that the names on the handle were of important people to him. Ich denke, ich verstehe. Du hast praktisch nur eine Analogie gezogen. After observation, I know this kind of behavior motivates people. But why is that? Is it because of excitement, anticipation, or helplessness? I really don't know. And even if I could know what's going through his mind, it's still difficult to fully grasp his feelings. Oh, Paimon gets what you mean. Huh. Paimon had no idea it takes you so much effort to understand these kinds of things. That's why I was a bit nervous just now. But luckily, seeing his happy face in the end reassured me that I didn't say anything wrong. Don't mind me, though. This is just my way of learning.
Falls du Hilfe benötigst, kannst du mich gerne fragen. Hey, don't forget about Paimon. Everyone knows that Paimon's also super skilled at reading people's feelings. Nein, du bist eine Notration. Thanks, you two. That makes me feel a lot better. Let's move on to the next question, shall we? I already asked the experts my question earlier, but I wanted to hear the Dendro Archon's response too. Man sieht ihm aber auch an, dass er nicht sehr gut schläft. Tatsächlich, er hat richtig Augenringe. What should I do if I want to see my deceased wife in my dreams every night? Longing for the deceased. Erinnert sie sich an die höhere Herrin Rokade Vata? Nein, sie kann sich nicht mehr an sie erinnern. Even if you keep reliving those beautiful memories, it'll only highlight the emptiness in your real life. If your wife were still alive, she certainly wouldn't want to see you like this, would she? No, I suppose not. But our time together in my dreams is not just reliving our past together. I don't know. Maybe it's because I miss her too much. But it's really as if she had come back to life in my dreams. She even remembers each and every dream. After I wake up and then continue dreaming again later, we can pick up our conversation right where we last left off. That's really amazing. Statistically speaking, continuous dreams are extremely rare. It's almost as if my wife has obtained a second life in my dreams. But the more vivid she appears, the emptier I feel and the more painful it is when I wake up. I don't know whether to call it a blessing or a curse. Schwierig. Sehr schwierig, diese Aussage. Ich meine, wenigstens in seinen Träumen ist er ja erstmal, sag ich mal, wieder glücklich, während er in der Realität halt echt Probleme damit hat. Aber er muss ja in der Realität, er kann ja nicht nur in der Traumwelt leben, er muss ja in der Realität leben. Also wäre es eigentlich eher Folter. Oh, das ist schwierig. Bin gespannt, wie sie antwortet. Maybe all of this is rooted in your deep longing for her. Were there any unresolved matters or regrets between the two of you? Das ist das, was ich ja meinte. Du weißt nicht, wie sie auseinandergegangen sind. I don't know. I suppose my biggest regret is that I couldn't spend the rest of my life with her. I really felt like I was ready to move on. I wouldn't be so hesitant now if it weren't for these hyper-realistic dreams I've been having. Huh. You know, they say that whatever's on your mind is what goes into your dreams. But dreams are and will forever be just dreams. We are people living in the real world. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sagt uns, dass wir tatsächlich in der Realität leben? Wer sagt nicht, dass wir eigentlich in einer riesigen Traumwelt leben? Was ist, wenn wir quasi das alles eigentlich gerade träumen, was wir hier erleben? Wenn wir schlafen gehen, dass wir da halt auch nochmal Träume haben. Und tatsächlich, wenn wir sterben oder sowas, eigentlich aus dieser Traumwelt aufwachen. Und dann ein anderes Leben halt eigentlich führen. Und die ganze Zeit nur geträumt haben. Ist ja auch so eine Sache. Wer weiß, vielleicht sind wir eigentlich gerade alle im Koma und träumen. Und wissen das gar nicht und werden dann irgendwann wieder wach. Das ist mal so ein Gedankengang, den ich halt habe, weil du weißt ja nicht, was passiert nach dem Tod. Was kriegst du dann noch mit? Was kriegst du nicht mit? Verschwindest du einfach? Kriegst ein neues Leben? Wachst du halt, wie ich sage, gerade woanders denn wieder auf, weil du da im Koma liegst oder schläfst? Das sind Dinge, die kann dir niemand beantworten. Niemand. Das ist verdammt schwer, finde ich. Und deswegen ist ja auch immer so die Sache, okay, eigentlich ist man schon, dazu kann man sich bis heute das Gehirn nicht erklären. Meinst du wegen den Träumen jetzt? Oder was meinst du? Oder die Sache mit dem Tod? It's not good to be overly obsessed with dreams. All it'll do is fill up your mind and eat away at your thoughts.
Yes, I know. That's why I'm also a little disappointed in myself. I still need to take care of our child. Das stimmt. Wir wissen, man weiß nicht, wie wir denken, ja. Oder warum wir so denken, wie wir denken. Das stimmt. Ja, deswegen auch, wir hatten es ja bei Danganronpa schon mal gehabt. Und hier ist ja auch das Thema Tod gerade so ein bisschen Bestandteil. Das ist ja dann auch die Sache, man hat nicht unbedingt Angst davor, überhaupt zu sterben. Also, ich zumindest nicht. Weil es wird irgendwann passieren. Sondern eher wie. Schlafe ich friedlich ein? Habe ich Schmerzen? Muss ich mit einer Krankheit kämpfen? Passiert ein Unfall? Werde ich umgebracht? Das sind Sachen, das weiß man nicht. Man weiß nicht, wie es enden wird. Und das ist halt eher die Angst. Und das ist dann halt... Oder was heißt Angst? Also wenn ich denn entscheiden müsste, wovor ich bei den beiden Sachen Angst habe, dann eher das Wie. Weil ich bestimmt nicht qualvoll dahin raffen möchte. Aber... zu wissen, was halt danach kommt. Das kann niemand sagen. And it's probably not good to let her see me in such a state. Anyway, thanks for your advice, Great Dendro Archon. Na, ihm konnte man nicht ganz so helfen. Also auch etwas, womit er selber zurechtkommen muss. I'm a little worried about him. I hope he can find a way to cheer up soon. Also er muss es letztendlich alleine schaffen, aber er sollte sich Unterstützung im Familien- und Freundeskreis suchen. Ich meine, er hat eine Tochter, um die er sich kümmern muss. Die Tochter wird auch leiden. Es sei denn, sie ist vielleicht geboren worden und die Mutter ist bei der Geburt gestorben. Das kann natürlich auch sein. Dann vermisst man vielleicht trotzdem eine Person, die nicht da ist, aber man hat nicht diesen Verlust halt mitbekommen. I think I can handle things from here. You don't need to stay here if you find it boring. You're here to have a good time after all. So, was passiert... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was ist jetzt die Quest mit Nahida? Ihr habt die besonderen Gedanken der Teilnehmer über die Träume gehört und unter ihnen fanden sich auch ein Mann namens Illmann, dessen emotionale Verfassung auch etwas bedenklich vorkam. Kümmere dich um den niedergeschlagenen Illmann. Ich werde mich dann mal mit den anderen hier unterhalten und ihn zum Schluss ansprechen, beziehungsweise ihn übrig lassen, weil dann wird das hier nicht verschwinden. Another recurring dream? Yeah, I'm starting to wonder if it's some kind of hint. I wish my dreams could be a little more practical, you know? Maybe something like becoming rich and famous overnight. Cogito ergo sum von René Descartes. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Den Grundsatz finde ich ganz gut, um sich nicht den Kopf darüber zu zerbrechen. Okay, muss mir kurz helfen. Welchen Grundsatz und was bedeutet Cogito ergo sum? Another recurring dream? Nee, das hatten wir schon. What a lucky day. Just wait till my friends hear about this. I didn't expect the Dendro Archon to attend this event in person. It's like a dream. Ich denke, also bin ich, ja. Weil solange wie du denkst und solange wie du mit diesem Denken handelst, solange bist du ja auch wirklich am Leben. Wenn du nicht mehr denkst, dann bist du ja auch nicht mehr da. Oder zumindest nicht du selbst. Wenn man es mal so nimmt. So, hier möchte ich weitermachen. Der ist noch ein Stück weiter oben. Der ist da. Zaino, was machst du da? Wie soll ich da hin?
ein bisschen Unterstützung. Hallo Misa. Schönen guten Abend wünsche ich. Sieht der hübsch aus. Der sieht ja richtig schön aus. Stay put. Don't move. Musst du nur noch als erstes zurückbringen. Sino, what's wrong? This isn't what I'm looking for. It's a... Das ist... Finally, I made it. I heard that you caught a swiftfly, Sino. Mind letting me see what it looks like? Die wollen ihn klauen. Klauen ist nicht. Hold on. Isn't this the mechanical bait that I released earlier? Why would you catch that instead of a swiftfly? Der sah trotzdem schön aus. Wait a minute. If we consider this from a different angle, isn't it a good thing that the bait you made was convincing enough to fool even Sino? Du hast ihn ausgesetzt, Köder? Ich werde langsam ein bisschen müde, aber ansonsten geht's mir gut. Eigentlich würde ich ganz gerne noch das Event irgendwie durchspielen, aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Wie geht's dir? Und ich sag mal so, RPG. That's right. During a previous interior design project, I felt that the artificial flowers on a wall were a little bland, so I decided on placing a few moving mechanical butterflies to add some pizzazz. Ich find's lustig, wie wir immer wieder die Kamera aufstellen, aber anscheinend nie benutzt wird. In order to make them both small and nimble, I consulted with Madame Faruzan. Not long ago, the two of us took all those mechanical Hoffe hat Spaß butterflies gemacht. and released them into the city. Why would you do that? Need you even ask? Young people these days really do need to get out more. Have you never played that game where you place strips of paper on a bamboo pole and wave it across a field of flowers to attract a whole kaleidoscope of butterflies? Hat das funktioniert? No, I haven't. Wait, so you're trying to... That's right. The butterflies within the city will mistake our mechanical bait for one of their own and follow them around. As long as we keep releasing and retrieving our bait, we can capture all the butterflies within the city. What comes afterward is just a matter of separating the swift flies from the others. Nicer Gedanke. Guess that's one way to do it. Do not underestimate the wisdom of your elders. I had already thought of this method the moment the round's rules were announced. Of course, we also owe much to this fine junior of mine here for making such lifelike butterflies. It seems that Kasharawar has not quite declined as far as I had thought in recent years. Their teaching skills at least seem to be intact. Well, I just stuck to what I do best. The idea was yours. No need to be so polite. Once we capture all these butterflies, we shall split the points for this round. Look, one of them is returning now. Huh? Wait a moment. Are my eyes deceiving me? Why don't I see any butterflies behind it? Ich wette, Taneri mit seinen komischen Duftstoffen, die sie da machen, sind halt so angezogen. That's because there are none. Seems like your plan has hit a snag. Looks like the match continues. I'll be looking elsewhere. Huh. Strange. Has something else diverted their attention? Come, let's search in the direction the bait returned from. We'll go have a look too. Ja, ich würde sagen, die kamen von... War das mit dir? How could it not be real? Ich würde sagen, wir müssen tatsächlich zu Taneri und zu Coley. Moment, hier ist was, nehme ich mit. Ja, Duftstoffe, sage ich doch. Du musst mich morgen noch mal ans RPG erinnern. Heute bin ich da nicht mehr in der Lage zu. Zu viel getrunken. Faruzan, Kaveh, why did you two stop? Nee, ich versuche dran zu denken. So it was the Morta boy. Oh, schönes, viele Fascinating, Schmetterlinge. isn't it?
The butterflies have all congregated here due to a special incense that I used. I infused it with 3 different types of honey, and the butterflies, following the fragrance, have gathered around me. Butterflies must have really sharp noses then. Und da bringst du mir nichts vorbei? Wait, do they even have noses? I've never seen one. They do not, in fact, and their vision isn't stellar either. However, they can use their antennae to distinguish between scents, and their olfactory senses are generally quite advanced, allowing them to detect floral fragrances from great distances. Oh, so that's how it is. I had a pet butterfly once. I picked wildflowers and placed them in its box, but it wouldn't eat any. That's normal. Raising butterflies isn't difficult, but there are many things you should take note of. Appropriate temperature, sufficient air, and a spacious environment are examples of such considerations. You must also ensure that the food you've chosen suits their palate. Was für ein Clipping-Bug? Most importantly, you must curb your curiosity and avoid disturbing them while they rest. Otherwise, they may become stressed. Sorry. I liked to poke at its wings at the time. Nein, das sollst du nicht machen. Humans tend to rear many creatures due to their aesthetic value, but not all are suited to such a process. Caring for living beings is hard work. Impulse alone is insufficient. Some prerequisite knowledge is always required. Hört, was sagt, es ist wirklich so. Nicht einfach nur verschenken. Oder dergleichen. Nur weil jemand unbedingt eins haben möchte und aber keinerlei Ahnung hat, wie man es großzieht. You sure do know a lot. Du weißt ja eine Menge. Ganz ehrlich, das sollte eigentlich gesunder Menschenverstand sein. Wenn man in der Wüste auf diesen Aufzügen steht und dann sich an eine Wand heftet, klippt man durch den Aufzug durch. Ach so. I have a question too. I bought a scarab not long ago and it hasn't seemed very active. Can you help me figure out why? I'd like to keep a dustbird as a pet. What are some key points I should consider? Leute. Is it possible to keep a Rishbalin tiger as a pet? Wie sind die Leute It seems like you all have a great deal of questions. But I am in the middle of the Interdarshan Championship at the moment, so I'm afraid I can't answer them all now. Let me propose an alternative. Next month, there will be a biology lecture at Gandharvaville, and I will be sharing some interesting insights on living organisms there. If you're interested, you can attend that lecture, and if you should have any questions, just prepare them ahead of time. I'll answer questions after I've finished speaking. All right, I'll be there. Of course, please try to ask more rational questions. For example, whether you can raise a Rishbalin tiger as a pet or not is mainly dependent on whether you can overcome one in a fight. Looks like Kanal's science lecture will draw quite a crowd. Huh? Oh. Was I listening in for that long? Seems Kale's master does live up to his title as a teacher. Madame Faruzan, I've had a look around. Nearly all the butterflies in this area have been attracted by the incense. Außer wahrscheinlich die, die However, gesucht we can werden. cast our bait further away to avoid this area. All right, then let's get moving. We shan't let all the butterflies get away from us if we can help it. Seems like the competition's really heating up. Let's go see how the other contestants are doing. Uiuiui, zu wen muss ich? Okay, die haben sich alle etwas bewegt. Muss ich jetzt alle ansprechen? Ja. The scent is starting to fade. Seems the wind is stronger than I thought. The incense isn't going to last long. Oder muss ich dazu irgendwo stehen? Warte mal, habe ich zufälligerweise... Nö. Dann gucken wir doch mal. Wir gehen nochmal zu Silo.
Wenn ich wüsste wie. Time to go. Silo, wo bist du? Hier. From now on, I'm gonna work really This is taking longer than I thought. Okay. Ach, zu ihr muss. Ich muss immer zu den Sprechblasen. Sag mir das doch. Wenn sie ist unten. Hier ist sie nicht. Da unten ist sie. So. Layla, how are things going on your end? I've been searching for quite a while now, but I haven't seen any sign of the Swiftflies yet. Ich dachte halt, wir können irgendwas aktiv machen. Wir sind hier nur am Hin- und Herlaufen und Gespräche führen. Instead, I ended up catching a few mechanical devices that looked very similar to butterflies. I wonder where they came from. Bin das nur ich, die über ihre Stimme müde wird? Habe's devices are everywhere now. I'll keep up the search. That said, I've noticed that a number of butterflies in the city has already decreased a lot compared to when the event started. Probably because the other contestants are coming up with their own ways to catch butterflies. Alright, I'll do my best too. Huh? What's this? Ist das ein Düsenfalter? Der sieht echt hübsch aus. Wenn sie die erste ist, die jetzt wirklich einen fängt. Oh, what a coincidence. I guess I just need to catch it now, right? Oh, please wait. Ah, there it goes. It's so fast. Ja, sollte sie. Paimon thought all Hatham said they were only a little faster. No, come back. Nimm Hatham nie beim Wort. Let's go too. So viel habe ich gelernt. The locator's going off. Looks like someone's already caught themselves a Swiftfly. Wie sie am Hin- und Herlaufen ist. The locator's going off again. So, someone else finished too? That would mean that the one Layla's chasing is the last Swiftfly. Na, wenigstens kriegt sie einen Punkt. So, warte mal. Nehmen wir hier ein bisschen Zeug mit. Ich beklau den. Ich beklau sein Erz und sein Schwert. Oh, it just occurred to me that we should also get you a makeup box. No, it's fine. I don't think I'll end up using it. Warum muss der alles für Candice kaufen? Maybe you won't, but it doesn't hurt to have one, right? Come on, just trust me on this one. Huh? Who are you and what do you want? Jetzt sehe ich's erst, die hat den Schmetterling im Haar. Please, don't move. Oh Gott. Move. Who sent you? Dear. Don't worry, I can handle this. Now, tell me, what do you want? Wie Candice sie einfach gefangen hat. Und dir so, hä, was ist los? I believe she's looking for this. Here, take it. A butterfly? Was it on my head? Oh, you're... It's been a while, Layla. A friend of yours? Oh, so she must be the one you were telling me about. Huh? You two know each other? Oh yeah, it has been some time. The first time I ever woke up after sleepwalking, I somehow found myself in Aru village.
Candace was the one who took care of me then. Wie? Wie hat sie es geschafft, schlafwandelnd bis ins Aro-Dorf zu kommen? Wie? That's right. She didn't look well, so I gave her something to eat. She said a lot of complicated things about astrology, the night sky, the stars. Not sure I understood it all, but it sounded pretty enchanting. Right. Do you still want this butterfly? It seems like you were chasing it all the way here. It's of little use to me, but if you don't want it, I can release it. Und hallo Eike. Hallöchen, schönen guten Abend wünsche ich. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich schizophren nennen kann, wenn eigentlich sie eher schlafwandelt. Andererseits würde es ihre ganze Müdigkeit halt erklären. Ich hab verstanden. Just let her have it. Prost. It's no big deal. The swiftfly was flying so fast, but you were able to catch it like it was nothing, Candace. Oh, it didn't seem that quick, really. I was actually worried that I would injure it. But I'm glad that didn't happen. Anyway, sorry about the butterfly thing. With the way you suddenly came running over like that, I thought you were hired to take us out or something. Huh. On second thought, I guess I've never seen an assassin that looks tired with dark bags around their eyes. Oh, you must be taking part in the championship. Take it from me. Don't let it stop you from getting some rest. I'll do what I can. Thank you. We'll be on our way then. See you later. Alrighty, let's bring the swiftfly back together with Layla. So. Das wird die letzte Abhandlung sein, die wir hier machen. Das Ding zurückbringen und sehen, was passiert. Und dann mache ich Feierabend. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das Ding ist ja noch ein paar Tage vorhanden. It seems we have a third contestant who has returned with a swiftfly. With that, the first round has come to an end. I anticipate that all of you will keep up the effort for the second round. Dismissed. Your closing statement sounded so... how do I put it? Decisive? Ja, aber A, ich krieg Hunger und B, wenn ich morgen zu 11 Uhr oder 12 anfange zu streamen, möchte ich ein bisschen Schlaf haben. Mit dem Frühstücksstream. Deswegen wäre das schon klug, eventuell mal ein bisschen eher Feierabend zu machen. Außerdem haben wir heute seit 1:30 gestreamt. Auch wenn es jetzt noch mal 2 Stunden sind, aber wir hatten vorher halt einen sehr langen Stream schon gehabt. Das ist mir relativ egal. Also, jeder kann es machen, wie er will. Wenn er sagt, ab 17 Uhr, 18 Uhr esse ich nichts mehr, bitteschön. Ich denke mir, so ist mir scheißegal. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Ansonsten bin ich grimmig. Well, you could certainly stand to try being more decisive, Nilu. It would help you live more freely. Hang on a second. Who were the first 2 contestants with swiftflies? Tainari was first, and as for the second, it's being discussed right now. Steht noch nicht fest? Hey, Alhaitham, I think I've come up with a good idea. Second place gets 2 points, right? Can't Madame Faruzan and I split the points between us? Ach, deswegen. Stimmt, die haben ja zusammengearbeitet. Quite the imagination you have there. I've read the championship handbook from cover to cover, and I never saw any rule which permits that. Manchmal muss man Then we improvisieren. can just add a rule. Do you really think I'd do that? Come on, you're not going to stand in the way of my victory, are you? Ich wollte gerade sagen, er wird bestimmt gegen KW handeln. Well, you're free to send the organizing committee an application outlining your naive proposal. They'll get back to you within 3 working days. Wow. 3 working days? It'll be too late by then. Unfortunately for you, even dreaming is gonna cost you. Paimon gets it now. Kaveh and Faruzan found the second swiftfly together, but the rules say that only 1 person can get the points. Oh well, the rules are the rules. Since you call me madam and politely ask for my help, I shall give you these points. So I'll put the points under Kave's name then? No. If I take these points, won't that only detract from your contributions, Madame Faruzan?
You might be alright with that, but I cannot do it. Not in good conscience. Dass man da nicht einfach sagt, okay, Zusammenarbeit, beide haben abgegeben, jeder einen Punkt. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. I don't have any problem with it. There are 2 more rounds after all. Losing one isn't a major setback. But if you insist, I have another method. We can draw lots to see who will receive the points. Okay. Lots, huh? Hat Pech. What? Is there something wrong with that idea? Hat Pech, es sei denn, sie manipuliert das so, dass gewinnt. No, let's do it. All right. I'll get the paper needed for the lots. Give me a moment. Ja, das war klar. Seriously? I'm sorry, but it appears that luck was on my side this time. Oh, KW tut mir voll you leid. do deserve it. I'm just lamenting my bad luck. Perhaps that's why my life is rife with troubles. Wenn du dir Sorgen um Pech machst, dann lern mal Bennett kennen. Lern mal Bennett kennen und dann weißt du, was Pech ist. Indeed. It's rare to see anyone with such terrible luck be so willing to decide victory via lots. And what would you know about that? I just... We can save bickering for later. Record the points under Farazan, and that'll finally bring the first round to a close. The second round will be held in the desert. We'll be moving our commentator stand over to Aru Village. Let's meet up in Aru Village once everything is ready. I'll announce the details of the second round then. Till then, you have some free time. I'm off the clock at this point, so it's farewell for now. Wait, I'll hate Das stimmt. You... Weil halt echt gut nützlich ist. Sighing can carry away your good luck, you know. Oh, so that's how it works. In that case, I'll take in some deep breaths. Maybe that'll help me make up for all the luck I've lost. It's really no big deal. 2 points aren't enough to decide victory or defeat just yet. I'll win the next round, you'll see. Looks like you've managed to pick yourself back up, young man. Good. I must warn you, though, that I'm quite familiar with the desert. You'll have to try your best if you don't want to lose. I'm no stranger to the desert either. I'll be fine. All right then, that's enough chit-chat for now. I'm going to check the area out. So the current standings are Tainari in first place, Farazan in second, and Layla in third. Guess we should also take a nice break before the next round starts. But where should we go first? Wo willst du hin? Why, you two look a little lost. If you're not sure where to start enjoying the Academia extravaganza, then may I suggest that you have a chat with our boss? Your boss? Who's that? Do we know them? Ja, los, Taneri. Well, only the most famous merchant in all of Sumeru, Lord Sangamo Bay. Oh, you mean Dory? Precisely. Our boss sent me to inform you two that she'll be waiting for you at Sumeru City's North Gate. Uff. Suche nach Dori, warte mal. Das Ding geht 14 Tage. Hat es Abschnitte? Also, dass man erst einen Abschnitt machen kann, wieder ein bisschen warten muss, bevor der nächste Abschnitt freigeschaltet wird? Oder kann man das in einem durchspielen? Kann mir das jemand sagen? Weil wenn es ein Abschnitt ist, dann würde ich den Abschnitt beenden. Wenn es aber komplett durchgespielt werden kann, dann würde ich hier beenden. Vor allem war das erst Runde 1. Wir kriegen ja wahrscheinlich noch 2 weitere Runden. Also auf jeden Fall eine weitere und dann, glaube ich, noch eine dritte. Akt 3 ist noch nicht freigeschaltet. Ah, stimmt. Das ist aktweise. Wie lange geht denn noch Akt 1? Das ist jetzt Akt 2, hier steht aber erster Akt. Oder startet mit Dori der zweite Akt?
sollte. Dann machen wir es so, wir werden mit Dori beim nächsten Mal sprechen. Komm, ich werde müde. Wir haben schon sehr viel gemacht. Wir hatten heute sehr viel Spaß und sehr viel erlebt heute. Sehr viele verschiedene Dinge. Ich switch mal rüber. Dann mache ich nämlich hier schon mal aus. Ach ja, ist die Cam. Warum ist die Cam hier aus? So. Jetzt bin ich wieder da. Katze ist... Ja, Katze ist aktiv. Also bewegt sich wenigstens. Ja. Ausschalten. Oh. Dori beendet den ersten. Ist mir jetzt egal, ganz ehrlich. Das machen wir ein andermal. Oh. Ich bin einfach so müde gerade. Müde, fix und fertig. Ich werde jetzt noch den Bildschirm umswitchen. Umswitchen, habe ich gesagt. Dankeschön. Oh. Ich werde halt richtig müde. Richtig müde. So, dann machen wir es mal ein bisschen kurz und schmerzlos. Ich werde gleich gucken, an wen ich euch noch weiterraiden werde. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke fürs Dabeisein. Hat heute sehr viel Spaß. Sehr viel gelacht. Ich bin abends irgendwie hyperaktiv. Ich kann nicht mehr. Ich bin durch. Mir brennen die Augen. Ich bin müde. Oh, und will doch irgendwas essen. Das heißt, die Regeln können hier erstmal weg. Wir sehen uns später wieder. Zwischen 11 und 12, sage ich jetzt mal. Oder zwischen 11 und 12. Entweder werde ich um 11 anfangen oder um 12 anfangen. Da werden wir eine Stunde ungefähr ein bisschen frühstücken, quatschen. Also ein bisschen Frühstücksstream. Wer Bock hat, kann dabei sein. Und dann werden wir Project Zero 3 beenden, hoffentlich. Mal gucken. Und wenn nicht, werden wir das beim nächsten Mal dann machen. Wenn doch und noch Zeit ist, werde ich das Spiel von Kryo, was wir heute bekommen haben, auf jeden Fall schon mal installieren und dann vielleicht das noch anfangen. Ja, mal gucken. Jetzt schauen wir mal, wer ist denn jetzt hier alles noch startklar? Wer ist noch aktiv? Feiert der gute Kryo noch? Ich glaube nicht. Nee, der ist schon offline. Pokémon X Nuzlocke mit Randomizer. Wer hat Bock drauf? Wäre Kevioni, dann könnte ich Kevioni wieder raiden. Da muss er wieder nachraiden. Der hat noch ganz viele Raids offen. Und ich will meinen Punktestand an Raids ausbauen bei ihm. Wir müssten da echt mal so eine Strichliste führen irgendwie. Komm, wir switchen rüber zu ihm. Und ich liebe dieses Pokémon-Lied gerade. Oh, ist so schön. Passt ja zu heute, wo wir mit dem Pokémon-Quiz angefangen hatten. Ja, ich schicke euch in den Endscreen. Wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ein Ciao Miau da draußen. Und dann machen wir später wieder weiter mit ein bisschen Frühstücken und Project Zero 3. Danke fürs Dabeisein und grüßt den guten Kevioni von mir. Bis dann. Bye, bye.